जयो राधा माधव कुंज बिहारी। जयो राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। अयो यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदा यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा राम हरे राम। जयो गौरानिथाय 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 गौरानिथाय। जयो गौरानिथाय जयो। प्रभुपाद 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 जयो जय। नीताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय ओम नित्य लीला प्रविष्ट ओम त्रिविराज अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की मधुर वृंदावन धाम की
मायापुर नवद्वीप धाम की प्रेम से कहो कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव घोर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुणगिरी गोदन धाम की हरिनाम संकीर्तन की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की हिताय घोर प्रेमानंद हरिबोल. All glories to somebody bodies, all glories to somebody bodies, all glories to somebody bodies, and all glories to Shri Shri Guru and Gauranga Śrīla Prabhupada की जय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्यं नरों चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयः भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिकी. Reading from the Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 1 and text number 8, the chapter title, Questions by the Sages. Vettha tvam saumya sarvam tattvatas tad-anugrahāt brūyuḥ snigdhasya śiṣyasya guravo guhyam api uta vettha tvam saumya sarvam tatvatas tad-anugrahāt brūyuḥ snigdhasya śiṣyasya guravo guhyam api uta. Word to word meaning. Vettha, you are well conversant. Tvam, your honor. Saumya, one who is pure and simple. Tat, those. Sarvam, all. Tattvataḥ, in fact. Tat, there. Anugrahāt, by the favor of love. Brūyuḥ, will tell. Snigdhasya, of the one who is submissive. Śiṣyasya, of the disciple. Guravaḥ, the spiritual masters. Guhyam, secret. Api, uta, endowed with. Translation and purport by A.C. Bhaktivedanta Swami Śrīla Prabhupada ki jai. Translation. And because you are submissive, your spiritual masters have endowed you with all the favors bestowed upon a gentle disciple. Therefore, you can tell us all that you have scientifically learned from them. Purport. The secret of success in spiritual life is satisfying the spiritual master and thereby getting his sincere blessings. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura has sung in his famous 8 stanzas on the spiritual master
as follows. I offer my respectful obeisances under the lotus feet of my spiritual master. Only by his satisfaction can one please the personality of Godhead, and when he is dissatisfied, there is only havoc on the path of spiritual realization. It is essential, therefore, that a disciple be very much obedient and submissive to the bona fide spiritual master. Śrīla Sūta Gosvāmī fulfilled all these qualifications as a disciple, and therefore he was endowed with all favors by others, with all favors by his learned and self-realized spiritual masters such as Śrīla Vyāsadeva and others. The sages of Naimisharanya were confident that Śrīla Sūta Gosvāmī was bona fide. Therefore, they were anxious to hear from him. Om Tatsat. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshus Unmilitam Ena Tasmai Shri Gurave Namaha Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhave Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasati Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna. So we are all sitting here on this beautiful Sunday, one day before the Purushottam Mass, Adhik Mass starting. இருக்கிறோம். இன்று புருஷோத்தம அதிக மாதம் நாளையிலிருந்து ஆரம்பிக்கிறது. அதற்கு முதல் நாளாகிய இன்று நாம் கூடியிருக்கிறோம். Every day is auspicious. தினந்தோறும் தூய தினங்களே ஆகும். The day we hear Bhagavatam, that entire day becomes auspicious. என்று நாம் பாகவதம் கேட்கிறோமோ அன்றைய தினம் நமக்கு மங்களகரமானது. So here, this particular verse, the sages of Naimisharanya are glorifying Sūta Gosvāmī. இங்கு நாம் காணக்கூடிய ஸ்லோகத்தில் நைமிஷாரண்ய ரிஷிகள் சூத கோஸ்வாமியை மகிமைப்படுத்துகிறார்கள். We all know that Sūta Gosvāmī is not an ordinary personality. சூத கோஸ்வாமி ஒரு சாதாரண நபர் அல்ல என்பது நமக்கு தெரியும். He just attended a 1-week Bhagavatam lecture course given by Sukadeva Gosvāmī, by his guru. சுகதேவ கோஸ்வாமி அவருடைய குருவாகிய சுகதேவ கோஸ்வாமி ஒரு வார காலம் ஸ்ரீமத் பாகவத சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சிகளை நடத்தியதை அவர் முழுமையாக கேட்டிருந்தார். He was Shrutidhara. அவர் ஸ்ருதிதரர் ஆவார். He could remember whatever he heard. அவர் கற்ற அனைத்தையும் அவர் ஞாபகத்தில் வைத்திருந்தார். When the sages of Naimisharanya, they all assembled together to perform a 1,000-year sacrifice to get rid of the effects of Kali Yuga. நைமிஷாரண்ய ரிஷிகள் அனைவரும் ஒரு 1000 ஆண்டு காலம் செய்யக்கூடிய ஒரு யஜ்ஞத்தை ஆரம்பித்திருந்தார்கள். அதன் மூலமாக கலியுகத்தின் தீய தன்மைகளை நீக்குவதற்கு முனைந்திருந்தார்கள். So they were looking for a apt person, a bona fide person who can deliver the instructions how their minds can be mitigated. அந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட தூய ஒரு குருவை அவர்கள் நாடினார்கள். அவர் மூலமாக இந்த கலியுகத்தின் தீய தன்மைகளை நீக்க வேண்டும் என்பது அவர்களுடைய நோக்கம். So when they saw Sūta Gosvāmī, they immediately understood this is the right personality who can help us to take all our confusions. சூத கோஸ்வாமியை பார்த்த உடனேயே அவர்கள் அறிந்து கொண்டார்கள், நாம் தேடக்கூடிய நபர் இவரே என்று. So here in this verse they are mentioning a few qualities of a disciple and few qualities of a guru. இந்த ஸ்லோகத்தில் ஒரு குருவிற்கான சில தகுதிகள் விளக்கப்படுகின்றன. And disciple also. ஒரு சிஷ்யருக்கும் இந்த தகுதிகள் தேவை. So here Sūta Gosvāmī is acting in two ways. He was a disciple when he was listening to Sukadeva Gosvāmī. Now he is going to be a guru, imparting that lesson what he has learned to the other devotees. சூத கோஸ்வாமி ஒரு சிஷ்யராக சுகதேவ கோஸ்வாமியிடமிருந்து கேட்டிருந்தார். இப்பொழுது ஒரு குருவாக நைமிஷாரண்ய ரிஷிகளுக்கு அவர் அதை விளக்கப் போகிறார். Only a good disciple can be a good guru in the future. ஒரு நல்ல சிஷ்யரே பிற்காலத்தில் நல்ல குருவாக முடியும். Like we have in the outside world, a good student can become a good teacher. வெளி உலகத்திலும் நாம் இதை காண்கிறோம். ஒரு நல்ல மாணவர் நல்ல ஆசிரியராகிறார்.
And they are not blindly following Sūta Gosvāmī. They have a reason. இவர்களும் சூத கோஸ்வாமியை குருட்டுத்தனமாக பின்பற்றவில்லை, அவர்களுக்கு அது ஒரு காரணம் இருந்தது. The first qualification of a disciple is being submissive. ஒரு சிஷ்யரின் முதல் தகுதி பணிவுடையவராதல். Submissive doesn't mean that they accept anything. பணிவுடையவர் என்றால் எதையும் ஏற்றுக்கொள்பவர் என்பது பொருள் அல்ல. The submissive mentality of a disciple is to surrender everything, body, mind and senses, to the lotus feet of his spiritual master. ஒரு சிஷ்யரின் பணிவு மனப்பான்மை என்னவென்றால் தன்னுடைய உடல், மனம், பேச்சு இவை அனைத்தையும் தன்னுடைய ஆன்மீக குருவுக்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டும். So that's the reason Prabhupada in the first line of the Purport is mentioning the secret of success. This is a wonderful name for the outside corporate world. Motivational speakers have this special topic, the secret of success in life. இதனால் தான் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இந்த பொழிப்புரையை வாழ்க்கையின் வெற்றி ரகசியம் என்று ஆரம்பிக்கிறார். ஏனென்றால் வெளி உலகத்தில் இதையே அனைவரும் தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். But there they only put secret of success in life. But here Prabhupada mentions secret of success in spiritual life. ஆனால் வெளி உலகத்தில் வாழ்க்கையின் வெற்றி ரகசியம் என்பதில் மட்டுமே கவனம் செலுத்துகிறார்கள். ஆனால் இங்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஆன்மீக வாழ்க்கையின் வெற்றி ரகசியம் என்று குறிப்பிடுகிறார். Either material world or spiritual world, one thing is important. Unless you surrender to your group leader or your higher ups and learn from him, maybe sports or athletics, anything, we cannot come up in life. ஜட உலகமோ ஆன்மீக உலகமோ இரண்டு இடத்திலும் நமக்கு வெற்றியின் தேவை என்னவென்றால் நம்முடைய தலைவருக்கு, நம்மை யார் வழிநடத்துகிறாரோ அவருக்கு, அவர் சொல்லும் உபதேசங்களுக்கு நாம் முழுவதுமாக பணிய வேண்டும். That's why they call in outside world life coach. எனவே தான் வெளி உலகத்தில் வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டி என்று கூறுகிறார்கள். If you go to YouTube, there's so many motivational speakers, life coach, and they give their experiences, all the negative things and all bad experiences, and then I did this and I lost and now I took it up and did positive things, you also take it up. And many have taken up and they come up in life, they all become CEOs at different companies. இதை போல நாம் இந்த யூடியூபில் பார்ப்போமானால் வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டிகள் என்று பலரும் சொற்பொழிவாற்றுகிறார்கள். அவர்கள் தாங்கள் வாழ்க்கையில் என்ன செய்து தோல்வி கண்டார்கள், என்ன செய்து வெற்றி கண்டார்கள், அவர்களுடைய உபதேசங்களின் மூலமாக யார் யார் வெற்றி பெற்று பெரிய பெரிய நிறுவனங்களுக்கு தலைவரானார்கள், இவற்றையெல்லாம் அவர்கள் கூறும்பொழுது அதை பின்பற்றுபவர்கள் அதை செவிசாய்க்கிறார்கள். But the only problem is in the material world, both the master and servant, so-called master and servant, they end up in disaster. They are not happy. ஆனால் ஒரே ஒரு பிரச்சனை என்னவென்றால் இந்த சாதாரண லௌகிக உலகத்தில் வழி காட்டுபவரோ வழி நடத்தப்படுபவரோ இருவரும் இறுதியில் துக்கத்தையே அடைகிறார்கள். Why is it? Because this world, the material world, is called dukkhalayam. It is not sukhalayam. ஏனென்றால் இந்த ஜட உலகம் துக்காலயம் என்றே அழைக்கப்படுகிறது, இது சுக்காலயம் அல்ல. But Prabhupada mentions here the secret of success in spiritual life is to satisfy the spiritual master. இங்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஆன்மீக வாழ்க்கையின் வெற்றி ரகசியம் ஒருவருடைய ஆன்மீக குருவை மகிழ்விப்பதே என்று கூறுகிறார். Once the spiritual master is satisfied, what he does? He gives his blessings. ஆன்மீக குரு எப்பொழுது சிஷ்யரிடம் திருப்தி அடைகிறாரோ அவருக்கு தன்னுடைய ஆசிகளை வழங்குகிறார். So all depends upon how the disciple is behaving with his spiritual master. எனவே இந்த வெற்றியின் ரகசியம் சிஷ்யர் எவ்வாறு தன்னுடைய குருவிடம் நடந்து கொள்கிறார் என்பதை பொறுத்து அமைகிறது. Lord Krishna in the Bhagavad Gita to Arjuna is mentioning very clearly how a disciple must be. கீதையில் பகவான் கிருஷ்ணர் ஒரு சிஷ்யர் குருவிடம் எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று தெளிவாக விளக்குகிறார். It's a very famous sloka, tad vidhi pranipatena upadeshanti. He says a sincere disciple should bow down to the lotus feet of spiritual master and humbly, submissively and ask questions. பகவான் கிருஷ்ணர் இவ்வாறு கூறுகிறார், ஒரு சிஷ்யர் தன்னுடைய ஆன்மீக குருவிடம் பணிவாக நமஸ்கரித்து அவரிடம் பணிவான விதத்தில் கேள்விகளை கேட்க வேண்டும் என்று கூறுகிறார். What are the questions we have to ask? ஆனால் எத்தகைய கேள்விகள் கேட்கப்பட வேண்டும்? Will I become old? Will I get my job? Will I get married? How many children I will have? And I have bought a lottery ticket. Will I get first prize? Please Guru Maharaj, please pray for me that I should become happy in this life, next life. Only material benediction they may ask.
எனக்கு உத்தியோகம் கிடைக்குமா, திருமணமாகுமா, என்னுடைய சூதாட்டத்தில் நான் வெற்றி பெறுவேனா, நான் வாழ்க்கையில் சந்தோஷமாக இருப்பேனா என்பதை போன்ற கேள்விகளை பொதுவாக மக்கள் கேட்கிறார்கள். These questions can be asked to master, but a spiritual master, we should ask spiritual questions. இது ஒரு சாதாரண வழிகாட்டியிடம் கேட்கக்கூடிய கேள்விகள். ஆனால் ஆன்மீக குருவிடம் வேறு வகையான கேள்விகளை கேட்க வேண்டும். When Sanatana Gosvāmī met Chaitanya Mahaprabhu, he didn't ask this type of question. He just asked, Ki Ami? That means, who I am. சனாதன கோஸ்வாமி சைத்தன்ய மகாபிரபுவை சந்தித்த போது இத்தகைய கேள்விகளை கேட்கவில்லை. அவர் கி ஆமி, நான் யார் என்று கேட்டார். We all know who we are. If you go to anybody's house, outside the door, there's a name and alphabets are there. Sometimes the alphabets will be bigger than the names. MA, B.Ed, foreign return, this. So they are identified by that particular designation. A visiting card is made. They think he is CEO, he is a PhD, etc., etc. நம் அனைவருக்கும் நாம் யார் என்று தெரியும். ஒருவருடைய இல்லத்திற்கு போவோமானால் வாசலில் அவருடைய பெயர் போடப்பட்டிருக்கும். அதற்கு பின்னால் அவருடைய பட்டங்களின் பட்டியல் இருக்கும். நாம் ஒரு அடையாள அட்டையை அச்சடிப்போம் என்றாலும் கூட அதற்கு பின்னால் நம்முடைய பட்டங்களை அனைத்தும் நாம் போடுகிறோம். Whereas in spiritual life, the designation is only one. 3-letter word. ஆனால் ஆன்மீக அடையாளம் என்பது ஒரே ஒரு வார்த்தை தான், 3 எழுத்து வார்த்தை. He is a das of a spiritual master, DAS, and is a servant of a spiritual master. அவர் தன்னுடைய ஆன்மீக குருவினுடைய தாசர், DAS, தாசர் என்று கூறிக்கொள்கிறார். If you see all the great devotees, Purandaradas or Kanakadas, all the devotees who get initiated, the name beginning it will be Ramakrishna or Upananda, or all Krishna's name, it will be ending with Das. நாம் கனகதாசர், ராமதாசர் போன்று பார்க்கிறோம். குருவிடம் தீட்சை பெறும்பொழுது கூட ஒருவருக்கு ஒரு பெயர் தரப்படுகிறது, ஆன்மீக பெயர். அதற்கு பின்னால் தாஸ் என்று நிறைவடைகிறது. So Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura in his Samsara Dava prayers, each of these 8 stanzas are dedicated for the glorification of the spiritual master. விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூரரும் கூட இந்த குரு அஷ்டகத்தின் பொழுது ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்திலும் இறுதியில் ஆன்மீக குருவுக்கு அர்ப்பணிக்கிறார். So a disciple has to every time remember the instructions given by a spiritual master. எனவே ஒரு சீடர் ஆன்மீக குருவின் உபதேசங்களை எப்பொழுதும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். He is a via media for the disciple to Krishna. ஆன்மீக குரு கிருஷ்ணருக்கு ஒரு இணைப்பு பாலமாக விளங்குகிறார். One cannot approach the lotus feet of Krishna directly. கிருஷ்ணருடைய திருப்பாதங்களை ஒருவர் நேரடியாக அணுக முடியாது. He has to go through his spiritual master. ஆன்மீக குருவின் வழியாகவே செல்ல வேண்டும். Some may ask this question, why is that? Why I need somebody in the middleman? Can't I go directly? சிலர் கேட்கலாம், ஏன் இவ்வாறு நான் நேரடியாக கிருஷ்ணரை அணுக முடியாதா, எனக்கு எதற்காக நடுவில் ஒருவர் தேவை? But Krishna wants it like that. Tadvidi pranipatena. He said, you have to go through a guru. ஆனால் கிருஷ்ணர் இதையே விரும்புகிறார். தத்வித்தி பிரணிபாத்தேன என்று குருவை நீ அணுக வேண்டும் என்று மட்டுமே நமக்கு அறிவுறுத்துகிறார். Whenever Krishna comes down, he takes different avatar and different way. Shakti avatar, Purusha avatar. When he comes, he also accepts a guru. கிருஷ்ணர் வேறு சந்தர்ப்பங்களில் பூமிக்கு வரும்பொழுது சத்தியவேஷ அவதாரமாகவோ வேறு விதங்களிலோ அவர் வரும்பொழுதும் கூட ஒரு ஆன்மீக குருவை ஏற்கிறார். When Krishna was young, he went to a school, Gurukul, Sandipani Muni, he accepted a guru. When Chaitanya Mahaprabhu was there, he accepted a guru. கிருஷ்ணர் தன்னுடைய இளமை பருவத்தில் சந்தீபனி முனிவரிடம் பாடம் கற்றார். அதே போல சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் குருவை ஏற்றார். So, it's very, very important in spiritual life that one has to accept a guru. எனவே ஆன்மீக வாழ்க்கையில் குருவை ஏற்றுக்கொள்வது மிக அவசியம். The next question is, to which type of devotee a guru will give his association? கேள்வி என்னவென்றால், எத்தகைய சிஷ்யனுக்கு குரு தன்னுடைய சங்கத்தை வழங்குவார்? Prabhupada says, when the disciple eagerly, sincerely, submissively serves his spiritual master, the spiritual master will reciprocate by giving that anugrahāt, by giving his mercy. சிஷ்யர் ஆர்வமாக, உண்மையாக, பணிவாக குருவுக்கு சேவை செய்யும் பொழுது குருவின் ஆசீர்வாதங்களை பெறுகிறார். All these wonderful qualities were there in Sūta Gosvāmī. இந்த அற்புதமான குணங்கள் அனைத்தும் சூத கோஸ்வாமியிடம் அமைந்திருந்தன. He is mentioned here spiritual masters. இங்கு அவர் ஆன்மீக குருக்கள் என்று பன்மையில் கூறுகிறார். One may wonder, how is it
I have only one guru. How can there be many gurus? நமக்கு கேள்வி எழலாம், எனக்கு ஒரே ஒரு குரு தானே இருக்கிறார், எவ்வாறு பல குருக்கள் இருக்க முடியும்? So that means he had a Diksha Guru and he had Siksha Gurus. இதன் பொருள் ஒருவருக்கு ஒரு தீக்ஷா குரு மற்றும் சிக்ஷா குருக்கள் பலர் அமைகிறார்கள். He heard the transcendental science of devotional service from his own father, Romaharshana, then from Vedavyasa, then recently from Sūta Gosvāmī. பக்தி தொண்டின் ஆன்மீகமான தன்மைகளை தன்னுடைய தந்தையாகிய ரோமஹர்ஷனரிடமும் மேலும் வியாசதேவர், சுகதேவர் இவர்களிடமும் அவர் கேட்டு அறிந்திருந்தார். Like in a school, I will only listen to English teacher. I will only attend the English class. I don't like mathematics. I will not attend mathematics class. I will go outside and play PT. When your exam results come, you will fail. If there are 8 subjects, you have to pass minimum 40 or 50. I don't know now. Those days was 45. You must get minimum marks to go to the next class. பள்ளி செல்லும்பொழுது கூட நாம் ஆங்கில ஆசிரியருடைய பாடங்களை மட்டும் கேட்போம். கணித ஆசிரியர் வரும்பொழுது நாம் வெளியில் விளையாட சென்று விடுவோம் என்பது போன்று நாம் நடந்து கொண்டோம் என்றால் பள்ளியில் பரீட்சை உண்டாகும் பொழுது நாம் நிச்சயமாக தேர்வு பெற மாட்டோம், தோல்வி அடைவோம். There may be many teachers in your school for A section, B section, C section. Now they have D, E, F also. Each section has one class teacher. பள்ளியில் பல வகுப்புகள் இருக்கின்றன. ஒவ்வொரு வகுப்புக்கும் அந்த வகுப்பின் ஆசிரியர் என்று ஒருவர் நியமிக்கப்படுகிறார். So that class teacher is in charge of that particular 40 or 30 students. அந்த வகுப்பில் இருக்கக்கூடிய 30-40 மாணவர்களுக்கு அந்த ஆசிரியர் பொறுப்பேற்கிறார். The same class teacher also teaches English. அதே ஆசிரியர் ஆங்கில வகுப்பையும் நடத்துகிறார். Apart from the class teachers, there are other teachers who teaches you other subjects. ஆனால் அந்த வகுப்பு ஆசிரியரை தவிரவும் இதர ஆசிரியர்கள் வந்து வேறு பாடங்களை நடத்துகிறார். In order to pass the examination, you have to satisfied and please and serve all the teachers, not only class teachers. தேர்வு பெற வேண்டுமென்றால் அனைத்து ஆசிரியருடைய வகுப்புகளிலும் நாம் பங்கு பெற வேண்டும், அவர்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும், கேள்விகளை கேட்க வேண்டும். Likewise in spiritual world life, even though we may have a guru, diksha guru, like a class teacher, we have to dedicate and serve submissively other teachers who are siksha gurus. ஆன்மீக வாழ்க்கையிலும் வகுப்பு ஆசிரியரை போல ஒருவருக்கு தன்னுடைய தீக்ஷா குரு அமைந்திருந்தாலும் கூட இதர சிக்ஷா குருக்களுடைய பாடங்களையும் அவர்கள் கேட்டு தேர்வு பெற வேண்டும். Lord Krishna, he enters your siksha guru or diksha guru to impart knowledge to that particular disciple. பகவான் கிருஷ்ணர் தீக்ஷா குரு, சிக்ஷா குருக்கள் அனைவர் மூலமாகவும் தன்னுடைய சீடனுக்கு பாடங்களை கற்பிக்கிறார். எனவே தான் விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் கூறுகிறார், தன்னுடைய ஆன்மீக குருவை திருப்தி செய்தால் மட்டுமே கிருஷ்ணரை ஒருவரால் திருப்தி செய்ய முடியும். So for that a disciple must be very obedient and submissive. இதற்கு ஒரு சிஷ்யர் மிகவும் பணிவுடையவராக, தாழ்மை கொண்டவராக இருக்க வேண்டும். I think in some schools they have some progress report apart from academics and sports. They have character marks also. That also adds to the, they say out of 10 you get 9, 8, 7. If the student is very disobedient, always talking and shouting, he may get 1 or -1 also. பள்ளியில் கூட மாணவருடைய தகுதி அட்டையை பெற்றோர்களுக்கு வழங்கும் பொழுது அதில் அவருடைய நடத்தையை பற்றியும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. வகுப்பில் அமைதியாக இருப்பாரா, சொன்ன பேச்சை கேட்பாரா போன்ற தன்மைகளும் அதில் குறிப்பிடப்படுகின்றன. A devotee must be submissive even before initiation and more submissive even after initiation. ஒரு சிஷ்யர் தன்னுடைய தீட்சைக்கு முன்பே பணிவுடையவராக இருக்க வேண்டும், தீட்சை பெற்ற பிறகோ மேலும் பணிவுடையவராக வேண்டும். We see Sūta Gosvāmī in the so many sages and devotees listening to the Sūta Gosvāmī's Bhagavatam, where Parishit Maharaj was there, he never got an iota of pride. He listened submissively. ஏராளமான ரிஷி முனிவர்களோடு அமர்ந்து கொண்டு சூத கோஸ்வாமி சுகதேவ கோஸ்வாமியின் சொற்பொழிவுகளை கேட்டுக்கொண்டிருந்தார். ஆனால் மிகவும் பணிவுடையவராகவே அவர் இருந்தார். He never told, I want to sit in the front, give me a special asana, I want to sit. He just took his place with so many. He was like any other hearer of this class given by Sūta Gosvāmī. என்னை முன்னால் இருத்த வேண்டும், எல்லோருக்கும் முன்னால் அமர்ந்து கொண்டு நான் பாடம் கேட்க வேண்டும், எனக்கு விசேஷமான ஆசனம் வேண்டும் என்று எல்லாம் அவர் கேட்கவில்லை. அனைத்து ரிஷி முனிவர்களுடன் சேர்ந்து ஒன்றாக அமர்ந்து கொண்டு பணிவுடன் பாடம் கேட்டார். Sometime in a school class, a brilliant student will just show off. I have to sit in the front. He'll put down others.
Teacher is very happy with me. I am the best student. சில பள்ளிகளில் நான் சிறந்த மாணவன் என்று கூறி எல்லோருக்கும் முன்னால் நான் அமர்ந்து கொள்ள வேண்டும், அனைவரும் எனக்கு பின்னால் அமர வேண்டும், நான் என்னுடைய ஆசிரியரை திருப்திப்படுத்தி இருக்கிறேன் என்பதைப் போல சில கர்வத்தை நாம் பார்க்கிறோம். That type of student, the teacher will be noticing in the character marks, he may get even 0. அத்தகைய மாணவனை ஆசிரியர் கவனிக்கிறார், அவனுடைய நடத்தையை பற்றி அவர் நற்சான்றிதழ் வழங்கும் பொழுது அதில் 0 மார்க் தருகிறார். So in spiritual world, in spiritual life, a main qualification of a disciple is to be submissive. எனவே ஆன்மீக வாழ்க்கையில் ஒரு சிஷ்யரின் முக்கியமான தகுதி பணிவுடைமை. He must surrender himself under the lotus feet of the Guru and feel that I do not know anything. ஆன்மீக குருவின் திருப்பாதங்களில் தன்னை சரணடைந்து எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது என்று அவர் கூற வேண்டும். He should not approach a Guru in a challenging mode. குருவிடம் சவால் விடும் நோக்கத்துடன் அவர் அணுகக்கூடாது. When Chaitanya Mahaprabhu, I think in Varanasi, when Prakashana Saraswati and other sannyasis were discussing the beautiful quotes of Vedic scriptures, Vyakarana, Mahaprabhu was sitting in the doorstep. சைத்தன்ய மகாபிரபு வாரணாசியில் பல்லாயிரம் சன்னியாசிகளோடு பலவிதமான தர்க்க விஷயங்களை கேட்கும் பொழுது அவர் கதவுக்கு அருகில் பணிவுடன் அமர்ந்தார். So they invited, you please come, you also come and discuss. You are so brilliant, because Mahaprabhu looks so brilliant and tejas, and they felt that he should also come and take association of us. அவர்கள் மகாபிரபுடைய தேஜஸை பார்த்து நீங்கள் எங்களோடு வந்து அமர்ந்து கொள்ளுங்கள் என்று அவரை கதவு அருகிலிருந்து வரவேற்று கூறினார்கள். Who is Chaitanya Mahaprabhu? Is none other than Krishna, the Supreme Personality of Godhead. What did he reply? ஆனால் பரமபுருஷ பகவானே ஆகிய சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன பதில் சொன்னார்? I am not qualified to be amongst you. உங்களோடு அமர நான் தகுதியற்றவன். Because my Guru told me I am a fool. என்னுடைய குரு என்னை முட்டாள் என்று கூறினார். See the submissive nature. அவருடைய பணிவை பாருங்கள். So that humility made the other sannyasis fall flat. அவருடைய இந்த பணிவின் காரணமாக அனைத்து சன்னியாசிகளும் ஜெயிக்கப்பட்டார்கள். So a devotee must cultivate this quality of being obedient and submissive to his spiritual master. எனவே தாழ்ந்து பணிந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு பழக்கத்தை ஒரு சிஷ்யர் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். If we see in the Vedic scriptures, even the Bhagavatam, we take the case of Narada Muni, he was submissively serving the sadhus who visited that house. His mother was a maid servant, and he used to do all the menial service, and because of that the sadhus got very pleased with him and they blessed him, and he became a great devotee. பாகவதத்திலும் கூட நாம் பார்க்கிறோம், நாரதர் தன்னுடைய முற்பிறவியில் ஒரு தாசியின் மகனாக இருந்த பொழுது பல சாதுக்கள் அவருடைய இல்லத்திற்கு வந்திருந்த பொழுது அவர்கள் அனைவருக்கும் மிகுந்த பணிவுடன் அவர் சேவை செய்ததன் காரணமாக அவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்து ஆன்மீக விஷயங்கள் அனைத்தையும் அவருக்கு உபதேசித்தார்கள். The same Veda Vyasa, who has compiled all the Vedic literature, he was called Veda Vyasa's son, exalted devotee, Shaktivesh avatar. When he was not satisfied, he was not happy, he needed a guru to instruct him. Narada Muni came and instructed him. வேத வியாசரையும் நாம் பார்க்கிறோம். பல்வேறு இலக்கியங்களை எழுதியவர், சாஸ்திர இலக்கியங்களை எழுதியவர். மேலும் வியாசாசனம் என்பது அவருடைய பெயரிலேயே அந்த பெயரிடப்பட்டிருக்கிறது. அத்தகைய வியாசதேவரும் கூட தன்னுடைய இலக்கியங்களை எல்லாம் இயற்றிய பிறகு அவருக்கு திருப்தி இல்லாத காரணத்தினால் தன்னுடைய குருவாகிய நாரதரிடம் மிகுந்த பணிவுடன் விண்ணப்பிக்கிறார். Then after listening to the instructions of Narada Muni, he became satisfied and he compiled this Bhagavatam, and the 10th canto, he gives wonderful pastimes and glories of the Supreme Personality of Godhead, Lord Sri Krishna. நாரதரின் உபதேசங்களை கேட்டு திருப்தி அடைந்த பிறகு இந்த அருமையான பாகவதத்தை எழுதினார். அதனுடைய 10வது ஸ்கந்தத்தில் பகவான் கிருஷ்ணனுடைய லீலைகள், குணங்கள் அனைத்தையும் அற்புதமாக அவர் வர்ணிக்கிறார். So even before the Bhagavatam was spoken by Sukadeva Goswami to Parikshit Maharaj, Vedavyas also spoke Bhagavatam to Sukadeva Goswami when he was in his mother's womb. சுகதேவ கோஸ்வாமி பரீட்சித் மகாராஜருக்கு பாகவதத்தை உபதேசிப்பதற்கு முன்பாகவே தாயுடைய கர்ப்பத்தில் சுகதேவ கோஸ்வாமி இருந்த பொழுது வியாசதேவர் இந்த பாகவதத்தை அவருக்கு உபதேசித்தார். And Sukadeva Goswami is obediently hearing without sleeping, even though mother was asleep. And because of that, he was able to impart this knowledge of Bhagavatam to Parikshit Maharaj and other sages, including Sūta Gosvāmī. தாய் உறங்கும் பொழுது கூட கர்ப்பத்தில் இருந்த சுகதேவ கோஸ்வாமி மிகுந்த கவனத்துடன் மிகுந்த பணிவுடன் பாகவதத்தை கேட்டுக்கொண்டார். இதன் விளைவாகத்தான் சூத கோஸ்வாமியோடு சேர்த்து பல்லாயிரம் ரிஷிகளுக்கு முன்பு அவர் ஒரு வார காலம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை பேசினார். And again, Sūta Gosvāmī was listening submissively
from Sukadeva Gosvāmī. He was able to impart this Bhagavatam to the Shaunakādi rishis in Naimisharanya. சூத கோஸ்வாமியும் கூட அதே விதமான பணிவுணர்ச்சியுடன் சுகதேவ கோஸ்வாமியிலிருந்து கேட்ட காரணத்தினால் நைமிஷாரண்யத்தில் பல்லாயிரம் ரிஷிகளுக்கு முன்பு அவர் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை விளக்கினார். So, the qualification of a bona fide disciple and a bona fide spiritual master is given in the scriptures. எனவே ஒரு உண்மையான அங்கீகரிக்கத்தக்க குரு மற்றும் சிஷ்யரின் தகுதிகள் என்ன என்பது இங்கு விளக்கப்படுகிறது. So here, in Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 10, text number 6, some of the qualification of a bona fide spiritual disciple is given. ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஸ்கந்தம் 11 10வது அத்தியாயம் 6வது ஸ்லோகத்தில் ஒரு சிஷ்யருடைய தன்மைகள் தகுதிகள் விளக்கப்படுகிறது. Amanya matsaro daksho, daksho means expert, nirmamo dridha sahurdaha, asatvaro artha jignasur anasayur amoga vak, which means disciples must have these following qualifications. சிஷ்யருக்கு கீழ்க்கண்ட தகுதிகள் இருக்க வேண்டும் என்று இந்த ஸ்லோகம் கூறுகிறது. The first thing that he must have a desire to give up his material qualifications, conception of life. தன்னுடைய பௌதிகமான அடையாளங்களை புரிதல்களை விட்டுவிடுவதற்கு அவன் தயாராக வேண்டும். What are this? Material lust, greed, anger, illusion, madness and envy. பௌதிகமான ஆசைகள், கோபங்கள், பொறாமைகள், கர்வங்கள், மயக்கங்கள் இவற்றை அவர் விட்டுவிட வேண்டும். Then he must be interested in knowing the Lord's activities, பகவானுடைய செயல்களை அறிந்து கொள்ள அவர் ஆர்வமோடு இருக்க வேண்டும். which is called science of God. பகவானை பற்றிய விஞ்ஞானம். Then he should no longer think that I am this body. தன்னை ஒரு சரீரமாக அவர் கருதக்கூடாது. This thing belongs to me, this body belongs to me, I have this, my possession, everything he should give up. இந்த உடல் என்னுடையது, இந்த பொருட்கள் என்னுடையவை, இவை என்னுடைய சொத்துக்கள் போன்ற எண்ணங்களை அவர் விட்டுவிட வேண்டும். Because he understands that all this will be gone one day. இவை அனைத்தும் ஒரு நாள் என்னிடமிருந்து எடுக்கப்படும் என்பதை அவர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Imagine this concept should be there even before taking initiation. இது தீட்சை எடுப்பதற்கு முன்பே இந்த உணர்வு வேண்டும். After getting initiation that becomes more deeper. தீட்சைக்கு பிறகு இது மேலும் ஆழமாகிறது. So he must love his spiritual master with unflinching faith. தன்னுடைய ஆன்மீக குருவை அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையோடு அணுக வேண்டும். And he should be very steady and fixed. ஸ்திரமாக அசைய முடியாத விதத்தில் தன்னுடைய குருவிடம் பற்றுக்கொள்ள வேண்டும். And take the instructions of his spiritual master as life and soul. அவருடைய உபதேசங்களை தன்னுடைய பிராணனாக அவர் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Then whatever the fault the spiritual master is pointing out, he will try to give up that. குரு சுட்டிக்காட்டக்கூடிய குறைகளை அனைத்தும் தன்னிடமிருந்து நீக்க முயல வேண்டும். But most of us, we will love only others to praise us. ஆனால் நம்மில் பலரும் மற்றவர்கள் நம்மை புகழவே எதிர்பார்க்கிறோம். If somebody finds a fault on me, then I will say I will not like you, I will not talk to you, you are my enemy. ஒருவர் குறை காட்டும் பொழுது நான் உன்னோடு பேச மாட்டேன், நீ என்னுடைய பகைவன் என்று நாம் கூறுவோம். So there is one of the important qualification of disciple is that he is an open book. He should allow others to find faults on him. சிஷ்யனுடைய முக்கியமான தகுதி ஒரு திறந்த புத்தகமாக இருக்க வேண்டும். தன்னிடம் அனைவரும் குறை காண அனுமதிக்க வேண்டும். He will no longer be interested in materialistic topics. பௌதிகமான விஷயங்களில் தன்னுடைய ஆர்வத்தை முழுமையாக நீக்க வேண்டும். Which is called gramya katha. இவை கிராமிய கதை என்று அழைக்கப்படும். He will be interested only in Krishna katha. கிருஷ்ண கதையில் மட்டுமே அவன் ஆர்வம் கொள்ள வேண்டும். For him, the only interest is to know about Krishna, the supreme bestowed Godhead. அவனுடைய ஒரே ஆர்வம் பரமபுருஷ பகவானாகிய கிருஷ்ணரை அறிவதே ஆக இருக்க வேண்டும். So Bhaktisiddhanta Saraswati Ṭhākura explains there should be a mutual test between a disciple and a guru. பக்திசித்தாந்த சரஸ்வதி கூறுவார், சிஷ்யர் குரு இருவருமே ஒருவரை ஒருவர் பரீட்சை செய்ய வேண்டும். A question may be asked, how can a disciple test his guru? எவ்வளவு சிஷ்யர்கள் குருவை சோதிக்கிறார்கள்? Even in outside world, we don't put our children in any school. We just go to their website and see the school's performance, how many rank student this school has produced, and what the teacher has studied, and they will ask ex-alumni student reviews, how the teacher behaved, how was the activity of the teacher, how did he teach. பௌதிக உலகத்தில் கூட நம்முடைய குழந்தையை ஒரு பள்ளியில் அனுமதிப்பதற்கு முன்பால் அந்த பள்ளியை பற்றி நாம் ஆராய்ச்சி செய்கிறோம், அந்த பள்ளியின் ஆசிரியர்களை ஆராய்ச்சி செய்கிறோம், அந்த பள்ளியில் முன்பு கற்ற மாணவர்கள் எவ்வாறு இருக்கிறார்கள் என்பதை பற்றி கேள்விகளை கேட்கிறோம். இவ்வாறு நன்றாக தேர்வு செய்த பிறகே ஒரு பள்ளியில் நம் குழந்தைகளை அனுமதிக்கிறோம். So likewise, as soon as a devotee has an hankering in the heart, I want a bona fide guru, Krishna sitting as a Chaitya guru, he makes an arrangement for him to get a bona fide guru.
இதே போல ஒரு உண்மையான குரு வேண்டும் என்ற ஆர்வம் சிஷ்யனுடைய இதயத்தில் தோன்றும் பொழுது உள்ளே இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவாகிய கிருஷ்ணர் தகுதியான குருவை அவருக்கு வழங்குகிறார். தஸ்மாத் குரும் பிரபத்யேதா ஜிக்ஞாஸ்வா ஸ்ரேய உத்தமம். That means one should be inquisitive about what? To know the highest goal of life. அதாவது ஒரு சீடர் தன்னுடைய குருவிடமிருந்து வாழ்க்கையின் உன்னதமான லட்சியம் என்ன என்பதை அறிய முயல வேண்டும். After knowing what is the life approach, then you should go and ask that guru this question, like Sanatana Goswami is asking, who I am. தன்னுடைய குருவை தேர்ந்தெடுத்த பிறகு அவரை இவ்வாறு கேட்க வேண்டும். உதாரணமாக சனாதன கோஸ்வாமி சைத்தன்ய மகாபிரபுவிடம் நான் யார் என்று கேள்வி எழுப்பினார். Then the spiritual master will start observing the disciple. He will start testing the disciple. அதன் பிறகு ஆன்மீக குரு தன்னுடைய சிஷ்யனை கவனிக்கிறார், அவனை சோதிக்கிறார். According to the eagerness and the interest of a disciple, accordingly the guru will impart knowledge. சீடனின் ஆர்வத்தையும் அதன் ஆழத்தையும் பார்த்த பிறகு ஆன்மீக குரு அவனுக்கு உபதேசங்களை வழங்குகிறார். Prabhupada once in his morning conversation he tells, even one thinks that he knows everything. For a disciple, he before the spiritual master he should be like a blank slate. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஒரு காலை நேர உரையாடலில் இவ்வாறு கூறுகிறார், ஒரு சிஷ்யன் தன்னுடைய குருவிடமிருந்து எதையும் கற்றுக்கொள்வதற்கு முன்னால் ஒரு காலியான ஒரு எழுத்து பலகையாக ஒன்றும் எழுதப்படாத ஒரு நோட் புத்தகமாக அவன் இருக்க வேண்டும். The disciple must think that I do not know anything. சிஷ்யன் எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது என்று குருவிடம் சரணடைகிறான். This is one of the most important qualification of a disciple. இது ஒரு சிஷ்யரின் முக்கிய தகுதி. He should approach the spiritual master in such a way that he does not know anything. எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது என்னும் விதத்தில் அவன் குருவை அணுகுவான். If he thinks that he knows everything, and if he starts asking questions in such a way, the guru will tell, you sit on the asan, I will sit down, you teach me. அனைத்தும் தெரியும் என்ற மனோபாவத்தில் சிஷ்யன் அணுகுவானால் ஆன்மீக குரு சொல்வார், நீ என்னுடைய ஆசனத்தை எடுத்துக்கொள், நான் உனக்கு எதிரில் அமர்ந்து கொண்டு கற்கிறேன் என்று. So this is the qualification of devotees, disciple, which Sūta Gosvāmī had. எனவே இத்தகைய தகுதி பக்தர்களுக்கும் சிஷ்யர்களுக்கும் இருக்க வேண்டும். இத்தகைய தகுதிகள் சூத கோஸ்வாமி பெற்றிருந்தார். In the Narada Bhakti Sutta, it is mentioned that a disciple who is very serious about developing Krishna consciousness by the grace of the Lord, his desire is completely knowing only about Krishna. நாரத பக்தி சூத்திரம் கூறுகிறது, ஒரு பக்தரின் உண்மையான தகுதி அவர் கிருஷ்ணரை பற்றி அனைத்தையும் அறிந்து கொள்ள ஆர்வமாக இருக்கிறார். Then Krishna will feel very happy and said, because you surrender to me, I will impart you all the knowledge through by giving you a bona fide spiritual master. அப்பொழுது மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், நீ என்னை பற்றி அறிய ஆர்வமாக இருக்கிறாய், எனவே தகுதியுள்ள ஒரு குருவை உனக்கு வழங்குவேன். Then more important thing is, one should not accept somebody as spiritual master for some immediate gain. Suddenly he sees some light coming from the spiritual master. Today I want to take him. ஒரு பௌதிகமான லாபத்திற்காக இந்த குருவிடமிருந்து ஒரு ஒளி வருகிறது, எனவே நான் இவரை ஏற்பேன் என்னும் விதத்தில் குருவை தேர்வு செய்யக்கூடாது. It's just like an outside world, a boy and girl loving. They said love at first instant, but each of them test each other. Nowadays they have so many ways of testing. The girl will go to the Facebook page of his lover and see what type of friends he has, what type of comments he mentions, what are the different activity, what type of photo he is putting. All that will constitute, then she will know this fellow is a proper person or not a proper person. வெளி உலகத்திலும் கூட ஒரு ஆண் பெண் நெருங்கி பழகும்பொழுது ஒருவர் சோதிக்கிறார்கள். அவர்கள் ஃபேஸ் புத்தகத்தில் என்ன பதிவு செய்திருக்கிறார்கள், எத்தகைய உரையாடல்கள், எத்தகைய புகைப்படங்கள் என்பதையெல்லாம் கவனித்த பிறகு அவர்கள் நட்பை ஆழப்படுத்துகிறார்கள். Both the boy and girl will do that. பையனும் பெண்ணும் இருவரும் இதை செய்வார்கள். So in that what will happen, they will end up in not being loved. They will tell, no problem, I will not love you. இறுதியில் நான் உன்னை நேசிக்கவில்லை என்னும் விதமாக அவர்கள் விலகியும் போகக்கூடும். But in spiritual life, the disciple knows that particular guru is coming from a proper parampara. That guru he was a disciple of another guru who was bona fide. ஆன்மீக வாழ்க்கையிலும் கூட ஒரு சிஷ்யன் தன்னுடைய குரு யாரிடம் சிஷ்யராக இருந்தார், அவர் எந்த பரம்பரையில் வருகிறார் என்பதை கவனிக்க வேண்டும். So that's the reason we see in the Vedic scriptures all the disciples, when they meet the spiritual master, they glorify him. When Prabhupada used to tell his guru's name, he will not tell Bhaktisiddhanta Saraswati. He will proudly tell wherever any press reporter, His Divine Grace, Bhaktisiddhanta Saraswati Ṭhākura, Ashtotatra, that report will be thinking, what's happening? Such a big name your guru has.
எனவே ஒருவர் தன்னுடைய குருவையும் மகிமைப்படுத்த வேண்டும். எவ்வாறு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஒரு பத்திரிகையாளர்கள் வரும்பொழுது கூட தன்னுடைய குருவை மிகுந்த கர்வத்துடன் அறிமுகப்படுத்துவார். சாதாரணமாக குருவின் பெயரை சொல்லாமல் அதற்கு முன்னால் ஓம் விஷ்ணுபாத பரமஹம்ச என்று பெரிய பட்டங்களை கூறி இறுதியில் தன்னுடைய குருவின் பெயரை கூறுவார். One more important thing is a disciple should not hear from anyone who is criticizing his spiritual master. அதே போல ஒரு சிஷ்யர் தன்னுடைய குருவை ஒருபோதும் குறை கூற மாட்டார். Another thing is one should not use those things used by spiritual master. Like spiritual master has a slipper, the padarakshaka. You should only worship it and you should not wear it. அதே போல தன்னுடைய குரு பயன்படுத்திய பொருட்களை அவர் பயன்படுத்த மாட்டார். உதாரணமாக அவருடைய பாத அணிகளை அவர் வணங்குவாரை தவிர தான் அணிந்து கொள்ள முயல மாட்டார். It is mentioned in the Nectar of Devotion, he must not even wear the garland worn by spiritual master. He should only respect it, not wear it. அதே போல் ஆன்மீக குரு அணிந்த மாலையை கூட சிஷ்யர் அணிந்து கொள்ளக்கூடாது, அதை மரியாதை செய்ய மட்டும் வேண்டும். He must not sit on the same asana which his spiritual master has sat. குரு அமர்ந்த ஆசனத்தில் அவர் அமரக்கூடாது. Even he should not step into the shadow of his spiritual master. குருவின் நிழலை கூட மிதிக்கக்கூடாது. Or say eat in the same dining table. He must serve. He must not sit next to him and eat. ஒரே நாற்காலியில் அல்லது மேஜையில் குருவோடு சேர்ந்து உணவு அருந்தக்கூடாது, அவருக்கு சேவை மட்டும் செய்ய வேண்டும். This happens in outside world. If a CEO of company is eating, a worker will not sit next to him. He will stand up. இதை நாம் வெளிவந்தது கூட காண்கிறோம். தலைவர் அமர்ந்து உண்ணும் பொழுது அவரிடம் பணி செய்யக்கூடியவர் அவரோடு கூட அமர்வதில்லை, நின்று கொள்கிறார். And when his spiritual master is living without his permission, he should not start giving instructions. ஆன்மீக குரு உயிரோடு இருக்கும் பொழுது அவர் மற்றவர்களுக்கு உபதேசம் செய்யக்கூடாது. And a disciple should not give instruction to spiritual master, ஆன்மீக but only obey him. ஆன்மீக குருவுக்கு சிஷ்யன் உபதேசம் செய்யக்கூடாது, அவர் பேச்சுக்களை கேட்டுக்கொள்ள மட்டும் வேண்டும். And the disciple must treat the spiritual master in the same way as he respects his spiritual master. சிஷ்யன் தன்னுடைய ஆன்மீக குரு எவ்வாறு தன்னுடைய குருவுக்கு மரியாதை செய்கிறாரோ அதே விதத்தில் மரியாதை செய்ய வேண்டும். Sometimes we like our father, we don't like our grandfather. சில சமயம் ஒருவர் தன்னுடைய தந்தையை நேசிக்கிறார், தாத்தாவை அல்ல. Will your father be happy? தந்தைக்கு மகிழ்ச்சி உண்டாகுமா? So we have to respect our spiritual master's guru also. எனவே நாம் ஆன்மீக குருவின் குருவையும் மதிக்க வேண்டும். There are some gurus who are grahasthas. If you see in the Shastra, most of the spiritual masters were married devotees. நாம் சில இடங்களில் கிரகஸ்த குருவையும் காண்கிறோம், அதாவது திருமணமானவர்கள் கூட குருவாக இருக்க முடியும். In ISKCON we have maximum sannyasi gurus. We have very few devotees who are married gurus. நம் இஸ்கான் இயக்கத்தில் அநேகமாக குருக்கள் அனைவரும் சன்னியாசிகளாக இருக்கிறார்கள், ஆனால் சில கிரகஸ்தர்களும் குருவாக இருக்கிறார்கள். So one has to respect all the family members of his spiritual masters. என்றால் நம்முடைய ஆன்மீக குரு கிரகஸ்தராக இருக்கும் பட்சத்தில் அவருடைய குடும்ப அங்கத்தினர்களையும் நாம் மதிக்க வேண்டும். So there's a nice verse in the 11th canto we just saw a few months back. Acharyam mam vijnayena vijaniyan navam manyeta karhichit namartya buddhya suyate sarva devamayo guruhu, which means one should know the acharya to be myself and never disrespect him in any way. 11வது ஸ்கந்தத்தில் கிருஷ்ணர் இவ்வாறு கூறுகிறார், ஆச்சாரியரை நீ நானாகவே அறிய வேண்டும், அவரை எல்லா விதங்களிலும் மதிக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறார். One should not envy him, one should not think him as an ordinary human being. ஆன்மீக குருவை சாதாரண மனிதராக நினைக்கவோ பொறாமைப்படவோ கூடாது. He should think his guru to be the representative of all the demigods. குருவை அனைத்து தேவதைகளின் பிரதிநிதியாக கருத வேண்டும். So Śrīla Cakravartī Ṭhākura, who is one of our stalwart acharyas in our Gaudiya Sampradaya, he says, if a spiritual master cannot destroy his disciples' doubts by superior knowledge, disciple will gradually become despondent in spiritual life. He is telling about the qualification of guru here. விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் நம்முடைய இயக்கத்தின் ஒரு பெரிய தலைவர். அவர் கூறுகிறார், ஒரு ஆன்மீக குரு தன்னுடைய சிஷ்யனுடைய ஆன்மீக சந்தேகங்கள் அனைத்தையும் நீக்க வேண்டும், இல்லாவிட்டால் அவர் விழுந்து போவார். That's why we have to be very careful in choosing guru. We have to know that this guru can really deliver me. எனவே தான் நாம் குருவை மிக கவனத்துடன் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். இந்த குரு என்னை பௌதிக வாழ்க்கையிலிருந்து விடுவிப்பார் என்ற நம்பிக்கையோடு அவரை தேர்வு செய்ய வேண்டும். Because an unqualified guru cannot give Krishna to his disciple. தகுதி இல்லாத குருவினால் சிஷ்யருக்கு கிருஷ்ணரை வழங்க முடியாது. By accepting such type of guru, the disciple again will fall back into the material contamination. அவ்வாறு தகுதியற்ற குருவை தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய ஒரு சிஷ்யர் பௌதிக வாழ்க்கையில் மீண்டும் விழுந்து போகிறார். Śrīla Cakravartī Ṭhākura is continuing. Such a weak disciple of a weak spiritual master will gradually become hopeless.
விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் மேலும் கூறுகிறார், பலவீனமான குருவும் பலவீனமான சிஷ்யரும் இருவரும் விழுந்து போகிறார்கள். He'll again get attracted to money, women and prestige and fame. மீண்டும் பெண்கள், புகழ்ச்சி, பணம் என்னும் விதத்தில் அவர்கள் மயங்கி போகிறார்கள். In Upadeshamrita, Nectar of Instruction by Rupa Gosvāmī, he mentions the qualification of Guru. ரூப கோஸ்வாமியின் உபதேசாமிர்தத்திலும் குருவின் தகுதிகள் கூறப்படுகின்றன. வாச்சோ வேகம், மனசா குரோத வேகம், ஜிவ வேகம், முத்ராபஸ்த வேகம், ஏதான் வேதான் சுவிஷஹேத வேகம், தீரஹ sarvam apimam prithivim sasishyat. Who can become a bona fide guru? யார் உண்மையான குரு ஆக முடியும்? He should tolerate the urge of his speech. பேச வேண்டும் என்னும் வேகத்தை அவர் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். He should control the urge of his mind's demand. மனத்தின் தேவைகளை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். He should control the actions of anger. கோபத்தை அடக்க வேண்டும். And the tongue, நாக்கை அடக்க வேண்டும். belly, வயிறு, genitals. பாலுறுப்பு. Those who know mathematics, geometry, draw 3 lines, make a straight line, A, B, C, all should be straight. A is here, B is here, C is here, there will be a crooked line. Whereas a bona fide spiritual master, bona fide guru, has to control his tongue, his belly and genitals. If you draw a straight line, it has to go straight. Because we see below mouth, our stomach, below stomach is our private parts. நாக்கு, வயிறு, பாலுறுப்பு அனைத்தும் ஒரே நேர்கோட்டில் அமைந்திருக்கின்றன. இந்த மூன்றையும் ஒரு ஆன்மீக குரு அடக்க வேண்டும். So bona fide spiritual master controls all these 3 aspects. உண்மையான ஆன்மீக குரு இந்த மூன்றையும் அடக்குகிறார். It's very important. One has to become guru only after getting all this qualification. இந்த தகுதிகள் அனைத்தையும் பெற்ற பிறகே ஒருவர் குரு ஆக வேண்டும். Otherwise it become a great disaster. இல்லாவிட்டால் இது தீமையில், கஷ்டத்தில் முடியும். Not only for the guru, even for the disciple. குருவுக்கு மட்டுமல்ல, அவரை அணுகும் சிஷ்யர்களுக்கும் இந்த தீய விளைவுகள் உண்டாகும். There are so many verses in the Vedic scripture, especially in the Bhagavatam, giving the guru disciple relationship. வேத சாஸ்திரங்களில் பல ஸ்லோகங்கள் குரு சிஷ்யரின் உறவை விளக்குகின்றன. When Jada Bharat was carrying Maharaja Rahuguna in the palanquin, and he was always thinking of Lord. He was not concentrating. The palanquin was shaking. And we all know that the king became very angry and started shouting, "Who is carrying like this?" All the other 3 are telling, "We are carrying perfectly, but this person is not doing properly." ஜடபரதர் மகாராஜா ரகுகணரை பல்லக்கில் தூக்கி செல்லும் பொழுது அவர் பகவானில் ஆழ்ந்திருந்தார். பல்லக்கு எவ்வாறு செல்கிறது என்று கவனிக்கவில்லை. ஆனால் பல்லக்கு மேலும் கீழும் ஆடும் பொழுது அந்த அரசர் கோபமுற்றார். அப்பொழுது அவர்களை பல்லக்கு தூக்கிகளை கேட்கும் பொழுது 3 பேர் சொன்னார்கள், நாங்கள் நல்ல விதமாகத்தான் தூக்கி கொண்டு வருகிறோம், இந்த ஒருவர் தான் சரியாக தூக்கவில்லை என்று. The king became very angry and started blaspheming Jadabharat like anything. அரசர் மிகுந்த கோபத்தோடு ஜடபரதரை கடிந்து கொள்ள ஆரம்பித்தார். Jadabharat didn't reply. He was very sober, very calm. ஜடபரதர் மிகுந்த அமைதியோடு இருந்தார், கோபப்படவில்லை, எதுவும் பேசவில்லை. At one stage he started speaking. ஒரு கட்டத்தில் அவர் பேச ஆரம்பித்தார். It is said that as long as one speaks, we will not know whether he is a fool or intelligent. ஒருவர் பேசாமல் இருக்கும் வரைக்கும் அவர் புத்திசாலியா முட்டாளா என்பதை நாம் கண்டுகொள்ள முடியாது. So when he speaks, we will know what type of person he is. அவர் பேசும்பொழுது அவரை நாம் அறிகிறோம். When Jadabharat spoke, the king was shivering. This person is speaking such high knowledge. He has so knowledge. He even got down and paid obeisance to him. ஜடபரதர் பேசும்பொழுது அவருடைய உன்னதமான அறிவை அறிந்து கொண்ட அரசர் பயந்து போனார். கீழே விழுந்து அவரை நமஸ்கரித்தார். There is one verse what Jadabharat spoke, that is tasmad bhavantam mama shamshayartam. He says, whatever doubts I have about a particular subject matter, I shall ask you about later. For time being, these mysterious yoga instructions you have given me for self-realization appear very difficult for me to understand. Please repeat them in a simple way so that I can understand. My mind is very inquisitive. I want to understand this very clearly. Who is saying this? Rahuguna. He was not able to understand the instruction given by Jadabharat. இறுதியில் அந்த அரசர் கூறுகிறார், எனக்கு இருக்கக்கூடிய ஆன்மீக சந்தேகங்கள் அனைத்தையும் உங்களிடம் கேட்டு தெளிவு பெற விரும்புகிறேன். நீங்கள் கூறிய விஷயங்கள் அனைத்தும் எனக்கு புரிந்து கொள்ள முடியாத புதிராக இருக்கிறது. நான் மேலும் புரிந்து கொள்ளும் விதத்தில் நீங்கள் இவற்றை விளக்கி கூற வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக்கொள்கிறார். So, a disciple must, even if he has learned all the spiritual scriptures and he knows to give better class than his guru, in front of his guru he must always feel tatviti pranipadana, I am a lowest servant. ஒரு சிஷ்யர் ஆன்மீக விஷயங்கள் அனைத்தையும் கற்றுக்கொண்ட பிறகும் கூட தன்னுடைய ஆன்மீக குருவின் முன்னால் எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது என்னும் விதத்திலேயே மிகவும் பணிவுடன் செயல்பட வேண்டும். Just like in material world, the son is a PhD, the father is a 10th standard pass. The son will always feel, I am a son, you are my father.
ஜட உலகத்திலும் கூட ஒருவர் முனைவர் பட்டம் பெற்றிருந்தாலும் கூட தன்னுடைய தந்தை 10ஆம் வகுப்பு வரையே படித்திருந்தாலும் கூட அவருக்கு பணிய வேண்டும், மரியாதை செய்ய The வேண்டும். Lord himself says, don't worship me, worship my pure devotee. Mad bhakta puja adhika. He will be very happy when a disciple worshipping the spiritual master, then he becomes satisfied. பகவான் கிருஷ்ணரும் கூறுகிறார், நீ என்னை வணங்க வேண்டாம், ஆனால் என்னுடைய பக்தனை நீ வணங்க வேண்டும். இந்த விதத்தில் நாம் ஆன்மீக குருவுக்கு மதிப்பு தரும்பொழுது பகவான் கிருஷ்ணர் நம்மிடம் மகிழ்ச்சி அடைகிறார். So here again, only by this satisfying the Supreme Personality of Godhead, one can please him by accepting a bona fide spiritual master. அதே போல ஒரு தூய அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை ஏற்பதன் மூலமாக நாம் கிருஷ்ணரை மகிழ்விக்கலாம். Whether it be Vedavyasa, Sukadeva Gosvāmī, Sūta Gosvāmī, Narada, they all were perfect disciples. That's the reason they were able to become perfect spiritual masters also. நாரதர், வேதவியாசர், சுகதேவ் கோஸ்வாமி, சூத கோஸ்வாமி அனைவரும் தூய சிஷ்யர்களாக இருந்ததன் காரணத்தினால் உன்னதமான ஆன்மீக குருவை பெற்றார். So Purport concludes in this purport, the sages of Naimisharanya were confident that Sūta Gosvāmī was bona fide. இங்கு கூறப்படுகிறது, நைமிஷாரண்ய ரிஷிகள் அனைவரும் மிகுந்த மன உறுதியோடு இருந்தார்கள். நிச்சயமாக சூத கோஸ்வாமி அங்கீகரிக்கத்தக்க ஆன்மீக குரு. That is the reason they were very anxious to hear from him the wonderful Bhagavatam, what he had heard from his spiritual master Sukadeva Gosvāmī. இதனால் தான் அவர் தன்னுடைய சுகதேவ் கோஸ்வாமி என்னும் குருவிடமிருந்து கேட்டிருந்த அந்த அற்புதமான பாகவதத்தை அவர் மூலமாக, சூத கோஸ்வாமி மூலமாக கேட்பதில் அவர்கள் ஆர்வமாக இருந்தார்கள். Actually, the first and the second canto just lay introduction to Bhagavatam. Really it starts, they're going to put some questions, 6 questions now, and Sūta Gosvāmī is going to answer according to what he had heard. He never tinkered. He just, whatever he heard, he's going to present it in a very nice format. முதல் 2 அத்தியாயங்களிலும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் நாம் பார்க்கிறோம், பல கேள்விகள் அவரிடம் கேட்கப்படுகின்றன. இவை அனைத்திற்குமான பதில்களை எந்த விதத்திலும் மாற்றங்கள் இல்லாமல் தான் எவ்வாறு கேட்டாரோ சுகதேவ் கோஸ்வாமியிடமிருந்து அதே விதத்தில் அவர் விளக்குகிறார். So our Prabhupada, the founder Acharya, followed the same system. After the Bhagavatam class, it was inviting the sages. We are all sages, we are devotees, and ask the questions so that doubts can be mitigated. நம்முடைய ஸ்தாபக ஆச்சாரியர் ஸ்ரீல பிரபுபாதரும் இந்த வழியை பின்பற்றினார். தன்னுடைய வகுப்பு முடிந்த பிறகு கூடியிருக்கக்கூடிய சிஷ்யர்கள் அனைவரிடமும் ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் கேளுங்கள் என்று உற்சாகப்படுத்துவார். If you take Bhagavad Gita or Bhagavatam, it's all like questions and answer. Arjuna is asking questions, Krishna is answering. Based on that answer, again Arjuna is getting more questions, he is putting questions. Likewise we see in Bhagavatam. பகவத்கீதையோ பாகவதமோ இரண்டும் இத்தகைய கேள்வி பதில் வடிவத்திலேயே அமைந்திருக்கின்றன. பகவத்கீதையிலும் கூட அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்க கிருஷ்ணர் பதில் சொல்கிறார். அந்த பதிலிலிருந்து மேலும் கேள்விகளை அர்ஜுனர் கேட்கிறார். Sometimes what happens, whatever the Bhagavatam speaker is speaking, the listener may not understand. He is putting a question, and whose questions that are answered by the speaker, based on that answer more questions will come. பாகவதம் வகுப்பிலும் கூட ஒருவர் பாகவதத்தை பேசிய பிறகு ஒரு கேள்வி கேட்கப்படுகிறது. அந்த கேள்விக்கான பதில் கிடைக்கும் பொழுது அந்த பதிலிலிருந்தே கூட புதிய சந்தேகங்கள் முளைக்கின்றன. And we are going to see, we are going to travel now, the second canto, third canto, fourth canto, all the beautiful questions put by various beautiful devotees, and everything is centered on Krishna. இந்த பிரயாணத்தை நாம் இப்பொழுது ஆரம்பிக்கிறோம். அடுத்த 2, 3, 4 என்ற ஸ்கந்தங்களில் போகும்பொழுது அற்புதமான கேள்விகள் கேட்கப்படும், அதற்கான பதில்கள் தரப்படும். So we have to keep traveling. Not that we, sometimes all happens when we reach a destination, we think, oh, I have come. In Bhagavatam, it's not like that. Even if you come to destination, that is not the destination. There's more. We have to keep going. இந்த பயணம் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். ஒரு முறை பாகவதத்தை படித்து முடித்தாயிற்று என்றால் அது மூடி வைப்பதற்கில்லை. அந்த பயணம் தொடர்ந்து நடைபெற வேண்டும். So we should always be eager and have that mentality that I have to learn more and more. And not only learn to become a scholar, rather more we learn, more humble we become, and we try to impart this knowledge to those who are not able to understand. எப்பொழுதும் ஆர்வத்தோடு இருக்க வேண்டும், மேலும் மேலும் கேட்க முயற்சி செய்ய வேண்டும். அவ்வாறு கற்று பண்டிதராகும் பொழுது நம்முடைய மனப்பணிவு அதிகரிக்கிறது. அந்த நிலையில் நாம் மற்றவர்களுக்கும் இந்த உபதேசங்களை வழங்க வேண்டும். The saumya is very important. That means one should be very simple and pure. That we have to qualify. Yeah, sadhu, we should be sadhu. சௌமியா என்றால் சாதுவாக இருக்க வேண்டும், அதாவது பணிவோடு தூய மனப்பான்மையோடு இருக்க வேண்டும். இது ஒரு முக்கியமான பதம். Simple life, high thinking. பிரபுபாதர் கூறுவார், எளிமையான வாழ்க்கை, உயர்ந்த சிந்தனை. Not high life. உயர்வான வாழ்க்கை அல்ல. We have Wi-Fi, hi-fi. We should always be high thinking. Means what? Not thinking of high living lifestyle. Thinking of the higher personality of Godhead, the higher devotees,
the top pure devotees, think of them, their lifestyle, try to follow their instructions. உயர்வான வாழ்க்கை என்றால் படாடோபமான வாழ்க்கை என்பது பொருள் அல்ல. உயர்ந்தவராகிய பகவான், உயர்ந்தவராகிய குரு, உயர்ந்தவராகிய வைஷ்ணவர்கள் இவர்களை பற்றி அறிந்து கொண்டு அத்தகைய வாழ்க்கையை நாமும் அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். If we try to develop these qualities, we will get the blessings, anugrahāt of our spiritual masters and the supreme personality of Godhead. இந்த தகுதிகளை பெற நாம் முயற்சி செய்வோமானால் ஆன்மீக குரு பகவான் கிருஷ்ணர் அனைவருடைய ஆசிகளையும் நன்மதிப்பையும் நாம் பெற முடியும். Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ண. Any doubt? Hare Krishna Prabhu, Dandavataram, Nandagopal from Vellore. Hare Krishna. Can you increase the sound, please? Hare Krishna Prabhu. We can't hear. Hare Krishna, Nandagopal from Vellore. Somebody can go there and tell him to increase volume. Hare Krishna. Any from the audience, they have any questions or comments or realizations? Hare Krishna. Hare. Sound is not clear, bro. Just one second, Prabhu. I will inform it is Nandagopal Prabhu from Vellore. Okay. I will request him to hold. So before that they are getting ready, and just small questions to all of you. How many want to become disciple? Raise your hands. And யாரெல்லாம் சிஷ்யராக விரும்புகிறீர்கள் கையை உயர்த்த வேண்டும். how many wants to become guru? யாரெல்லாம் குருவாக வேண்டும் கையை உயர்த்துங்கள். Yeah, we are already gurus because when you teach somebody, we become guru. But only thing is that as a disciple of guru, one thing is important: we should be submissive and knowledgeable. நாம் ஒருவருக்கு கற்றுக் கொடுக்கும் பொழுது இயல்பாகவே நாம் குருவாகிறோம். எனவே அனைவரும் ஒரு விதத்தில் குரு தான். ஆனால் ஒரு விஷயம் நினைவு கொள்ள வேண்டும், குருவோ சிஷ்யரோ அனைவருக்கும் பணிவு தேவை. Hare Krishna Prabhu, how do we know that the spiritual master is satisfied? Yeah, it's a nice question. So most of the scriptures says that unless a spiritual master is satisfied, we can't develop or progress. How do we know? There are different ways. If I do, a guru is asking, give me a cup of water. There's, I think, the example given by Purport. So a disciple is becoming very happy. Oh, guru is selecting me from all the disciples. He has given me the service. So he said, I will do the service. He runs like anything. 5 minutes, 10 minutes, half an hour, 45 minutes. Guru is waiting. What happened to him? Then he comes like this, very happily. He thinks, this service, Guru will go to me, glorify me. He gives it. When Guru touches it, it feels very warm and hot. What is it? I asked this, some cold water. No, Guru Maharaj, you asked me something to drink. So I went to the kitchen. There was no milk. I went to the Goshala. I milked the cow, best cow, and heated, boiled the milk, waited for it to cool, then added elaichi and saffron, put some little sugar, got it. Guru said, do you think I'm satisfied? I was asking you water, you gave me milk. So we have to understand the mood of the Guru, and if you're not able to understand, ask 2 times. Sometime before even he's telling, we'll run off. Guru Maharaj, can you please tell me what is the instruction? And he will tell you. We should not think that we have understood. The problem with the disciple is, we think that we are more understanding than the Guru. And sometimes Guru will test also. The question is, when Guru gets satisfied, when his disciple becomes very humble and he follows his instructions as it is, not adding any masala here and there. That's the way, if you see any cooking guru or a teaching guru, a driving guru, he said you have to use the left hand to put the gear, not right hand to put the gear. Imagine if the guru teaches use your left hand to put the gear. No, I will use my right hand is strong. The car will go in this direction. So we have to follow the instructions of Guru as it is, whether it be in cooking or anything. But in spiritual life, we have to be very, very cautious. And the Guru will tell you have to be like this. Sometimes the Guru will give different instructions to different disciples based on his activities. Like a doctor gives medicine depending upon the nature of his. Sometimes they ask, are you allergic to this particular medicine?
And if you take the medicine properly and go back to the doctor will ask you one question, how are you? I'm very fine. The doctor will be very happy, my medicine is working. So likewise, Guru becomes very happy when the disciple progresses in spiritual life. And when spiritual life, when the devotee becomes happy, and Guru can see from the face. Sometimes I've seen some face readers, even we can find, when you see a friend putting his face like this, hey, what happened to you? You're putting your face long down, look like a dried up brinjal. Even we can understand, imagine the Guru can x-ray the disciple. Like an x-ray, he can know exactly what you're thinking. Sometimes Prabhupada talks in the lecture, each disciple will think that Prabhupada is talking to me. And they will feel, oh, I should change my activity or change lifestyle. So Guru will be happy when his disciple follows his instruction perfectly, and a disciple is not able to understand, he is ready to, he can ask any time question. And Guru is always ready 24/7, not the Google Guru. Google Guru is also ready for 24/7. But when the current goes and the server breaks down, but our spiritual master is ready any time. Even night time he can ask question. So likewise, the Guru will be happy, and that Guru is happy because Krishna is happy. Everything is linked. A disciple is happy when Guru is happy. When Guru is happy, Lord is happy. It's all like a continuous chain. So that's what some of the things. Somebody wants. கேள்வி, குரு நம்மிடம் திருப்தியுற்றிருக்கிறார் என்பதை எவ்வாறு அறிவது? அதற்கான பதில், இது ஒரு முக்கியமான கேள்வி. குரு நம்மிடம் திருப்தி உற்றால் மட்டுமே நாம் கிருஷ்ணருடைய கருணையை பெற முடியும். இதற்கு பிரபுபாதர் ஒரு உதாரணத்தை தருகிறார். குரு ஒரு சமயம் எனக்கு தண்ணீர் வேண்டும் என்று கேட்கிறார். அப்பொழுது ஒரு சிஷ்யர் உடனடியாக எழுந்திருந்து அங்கிருந்து ஓடுகிறார். ஓடிவிட்டு வெகு நேரம் கழித்து திரும்பி வருகிறார். வந்து ஒரு கிளாஸ் குருவிடம் நீட்டுகிறார். அதை குரு வாங்கிய உடனேயே முகத்தை சுடிக்கிறார். அது வெகு சூடாக இருக்கிறது. பார்த்தால் பால் கொண்டு வந்திருக்கிறார். சிஷ்யர் கூறுகிறார், நீங்கள் தண்ணீர் கேட்டீர்கள், ஆனால் நான் சென்று நல்ல தூய பாலை கறந்து எடுத்து வந்து சூடுபடுத்தி அதில் பால், ஏலக்காய் எல்லாம் கலந்து உங்களுக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறேன் என்று. அப்பொழுது குரு மகிழ்ச்சி அடைவாரா? உண்மையாக இல்லை. குருவின் உபதேசங்களை சிஷ்யர் சரியாக புரிந்து கொண்டு அவற்றை நிறைவேற்ற வேண்டும். சந்தேகம் இருந்தால் 2 முறை கேட்டு தெளிவு பெற வேண்டும். நம்முடைய மனம் போன போக்கில் நாம் சேவை செய்யும் பொழுது நாம் குருவை திருப்தி செய்ய முடியாது. மேலும் ஒரு சிஷ்யன் எந்த அளவு புரிந்து கொண்டிருக்கிறான் என்பதை அவனுடைய முகபாவத்திலிருந்தே குரு அறிந்து கொள்கிறார். சிஷ்யன் மகிழ்ச்சியோடு இருக்கும் பொழுது குரு அறிந்து கொள்கிறார், இவன் சரியாக புரிந்து கொண்டான் என்று. அந்த பணிவு மனப்பான்மை, மகிழ்ச்சி, இவை அனைத்தும் இதற்கான அடையாளங்களாகின்றன. எனவே நமக்கு எந்த விதத்தில் குரு கற்பிப்பாரோ, சில சமயங்களில் வேறு வேறு சிஷ்யருக்கு வேறு வேறு உபதேசங்களை அவர் வழங்குவார். அவரவர் தகுதியின் அடிப்படையில் அவ்வாறு நாம் கேட்கக்கூடிய உபதேசங்களை அவர் சொல்லிய விதத்திலேயே நாம் அதை செயலாற்றும் பொழுது நாம் குருவிடம் நாம் உண்மையான கல்வியை பெறுகிறோம். ஹரே கிருஷ்ண. Online, one question we can finish. I think that's online. Any questions? I think it's not working. Nandagopal Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Prabhuji, you are not very audible. Prabhu. நந்தகோபால் பிரபு, கோயில்ல உங்களோட குரல் கேட்கல, மன்னிக்கணும் பிரபு. Oh, my voice, they are not listening. Please. Okay. Their voice. அதுதான் இருக்குது, என்னன்னு தெரியல பிரபு. No, Sumitra Prabhu, you are fully audible, absolutely perfectly audible, no worries. Some issues with So if any question is there, you can ask so that you can hear. Guru Kripa Prabhu, your voice is also not very audible, but fairly I can make out. Oh, Krishna. Now it is clear. Vaijayanti Mataji. Okay, ask. I think, no Prabhu, I think she has, no other questions. I was wondering, in Naimisharanya, we have only 100 devotees here. Physically, there are thousands and thousands of sages. There was no microphone. I was wondering how big the voice of Sūta Gosvāmī would have been. That means they were pin drop silence, and they were able to hear. Even the last devotee sitting there, he was able to hear clean. That's Dwapara Yuga, this Kali Yuga. Even the air particles will carry the sound vibration to each and every ear of the disciple, and even with their whisper sound, they'll be hearing. That's really very difficult to understand. Now we have a modern technology, we amplify the sound, increase the volume, but still we find, even if everything is good, our ears having problem. A hearing problem will be there. So many doshas are there, there's no problem. So that's the reason those who are not been able to hear, those who are heard today, they can make a phone call or something and try to explain to them.
By the way, we can impart this knowledge to more and more. Thank you very much. Yantra Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Ananta Kodi Vaishnavanda ki, Nitai Gaur Premananda. Yeah. Hare Okay. Yeah. You can announce today.